ఇదేంటిది సర్వీస్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారా? Service order. We can start, right, Ravi? Yes, yes. Okay. So here, what we are discussing today is it's a goods movement. Okay, for service order, I want to consume some stock for repair. So till last time, last class we discussed on how the labor cost is consumed or how labor cost is planned. So now we will plan for a material for a service along with the labor cost. I also need some spare parts to be consumed. Okay. So normally we create a order. I'm creating a service order. So this is a customer. So normal, there is no change in normal process of service order. The only change will be your CSCRP. The only change is when you are adding the operations for which operation you are planning for spare part. That is only change. So I'll go to the component. Okay, so I will add one component 100-100. Okay, so this is a material. I'm planning for this material for one quantity. So here the important thing to note is IC, which is nothing but your item category. It talks about whether your material you're consuming, whatever the material you're consuming, is it a stock material or phantom material or non-stock material. So normally we will not use a phantom material. It will be only in case of PP orders. For CS, we always use stock material or non-stock material. The difference is when it is a stock material, which shows the material is already available in the plant, we are consuming directly from the plant or from a store location. If it's a non-stock material, we don't have that material in the plant, we are procuring directly from a vendor, right? So these are the main differences. The moment I enter L, it will automatically create a reservation under the plant. The moment I enter N, it creates automatically a purchase requisition. So that we will see how it creating. Okay, so here you see the moment I enter L, it shows as a reservation, which is stock is available in this location in the plant. You can find out in case of a non-stock material, a purchase requisition has to be created. So that we will see how this setup will be. Okay, so this is a requisition on which date you want this. It shows as a 1 day less, so that's a date. I'll just release this order. Okay, we have permits. Okay, first of all, let me save this. We will plan the cost. Now I'm going to the change mode of service order. Go to the component. So we have normally the cost will come from material master, spare part on production. This is coming from material master. If I go into the cost, material master plant level, I will see the same amount of a cost in the accounting tab 1. So this is from where the cost is coming. Okay, clear? This is what you planned. Sir, అది ఐటమ్ కేటగిరీ ఎల్ అని వచ్చింది కదా. Yeah, so this is అది ఎక్కడి నుంచి అంటే స్టాక్ ఉంటే మాత్రమే ఎల్ అని పడుతుంది అంతేనా? మన దగ్గర ప్లాంట్ లో స్టాక్ ఉంటే మాత్రమే. No, you can enter manually. It's not mandatory that system will automatically determine L. You can enter either L or when you are enter first line item, no, 100. that's a configuration by defaulted. If you don't want, you can change it to N. Correct, sir. But to first line item, we cannot change it. No, that is a great. Now we cannot change. Yeah. Before there is a default setting that I will show you. Configuration, there is a default value will be there for order type that I will show in the component. Okay, once the entered, but we cannot change it again. Once it is already grayed out, means already a stock the plant location. We need to delete this unless until we delete it will not come. Okay, I will show you from where this is coming.
in the configuration, it is defaulted. That's the reason it is coming as L. If you don't need to default, there are two ways. One, you have to change the config, or the moment you enter L, the material here, you come and enter the N. So you cannot change this. Okay. Okay. So this is the planned cost of this material. Now what we will do, we'll go to permits. Permit. So it's asking for approval. I'll just approve this and come back. Save. I'm saving. So now once I go inside and I will release the order, the system will automatically, it's missing part. Okay. So now see, missing part list. This material is not available in the stock. So that's why it's showing as a missing part. This material is not available. So which means the stock is not available. Okay, missing part list. I'll see release the order. You'll see as a MSPT missing part. This part is not there in the stock. I will post the stock. So can you check first MMBE? Yeah. One is a reservation which we created today only. Okay, there is no order in stock. There is no unrestricted use 0. Correct, sir. Okay. Okay, now I'll go and do. We can transfer normal, no? MB1C. MB1C 561 or Migo. Okay, MB1C also will do. But so 561. మన ఒక స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా సార్? ఇప్పుడు ఇస్తాం అయినా లేకపోతే తీసుకుంటే ప్లాంట్ లెవెల్ నుంచి ప్రాటి 100. Okay, so I'll put some 200 materials. Let's stop. Okay, so now I'll go to IW32. So once I do a carry out availability, the system will. Okay, so now stock is confirmed. So the moment I do this, material committed MSPT will change. Okay, material is committed. MSM is material committed, which is nothing but the stock is available and we are taking the stock from this plant. Clear? So now I'll save this. Now again I can go into the /OMMBE. We'll see what happens. Yeah, this is my stock and this is a reservation. It is still reserved because we have not consumed the component. Here already confirmed, no sir, that okay. Stock is available. It's reserved for this stock for this sales service order, but we have not consumed it. Consumed it. Okay. Okay, this is my reservation order. This is reserved for this order L, and this is at plant level. This is a reservation created. Okay, and 261 is a moment type. So service order we always have a 261. Okay, it was only just a requirement quantities is not counted, not committed quantities 1, and with have not done the withdrawal. Okay, so some cases the movement will not be allowed, which means we are in case of a N, right, it will not be a movement allowed. We are not doing any movement from the plant. It shows as movement not allowed. Okay, so requirement only in case of N. Costing relevance is if you set this relevant for costing, which means the stock whatever you are consumed, it is eligible for both plant cost and actual cost, and the cost will come from material master. So this material is movement allowed, right? Already tick mark is there. Yeah, movement allowed is because we are consuming the stock from the own plant. Okay,
it. If the third party means that Third we party's need to movement won't take be for allowed because we are movement and not all. consuming. That scenario also we'll see. I'll save this. Okay, so which means we have just planned for material. Now I will go and do the confirmation of material. The transaction is MIGO, or we can go to MB11. Okay, so here against the order, just choose the order. What is the order number? Put the order number here. Okay, and adopt the details. The system will give you there is already a reservation created for this. Okay, and this is a plant and this is a batch. We have all the setup, and this is posting to against the order, spare part order. I will save it, which means there is a material movement posted. Now go to the service order and see. It will show as a goods movement posted. GMPS is goods posted. Now come here to the service order and see the general quantity. Withdrawal is 1. So which means it's withdrawal and posted against the service order. And this is a final issue. In case if the quantity we posted is we planned it for 5 quantity and we posted only for 2 quantity. In this case, it's a final issue will not be ticked unless the total quantity is consumed. Okay, so this is a change you need to observe. So only the status change will be GMPS. So you may find out what is the status after consumption of a material. It will be always a GMPS. Come to the cost. So you see the actual cost as 202.64. Okay, any other questions you have here? Is it clear how the Your cost is? internal labor and that one is not calculated because of the we are not maintained. IW 41 we did not do. Only spare parts we are charging here, service Yeah, we are charges. charging only spare parts. Okay, so control there is no setup specific to the material. These are all common. The only thing is all the material status or everything is controlled based on this item tab, component tab. Now it's clear, right, for you? What we will do, we will use the same material. Now I want to plan for N, item category N. Okay, which is I don't have this material stock. So the moment I enter N, here just see the difference. It's showing as a reserve for material and this showing as a requirement, PR, purchase requisition will be created. So when I enter N, automatically this field will active, which means immediately a reservation will be created or after the release or never. Okay, so reservation is already created here because of setup. I'll just go here. There will be a reservation immediately. Purchase requisition, reservation. Let me just save because already we have released it, so the reservation will be there. Purchase requisition will be there. I will come here. Yeah, you see purchase requisition. Okay, so which means you are you have to convert this purchase requisition to purchase order. That is MIGO. So this is I'm doing a goods issue against the purchase order. Now this is purchase order number. First of all, I need to create a PR PO E21. This is my purchase requisition. Just enter vendors 1000. Okay, so all the details will be copied from the purchase acquisition. This is taken or not? PP00
Okay, so this is the material. We are confirming the material using a third party scenario, which is nothing but your purchase requisition. Okay, so the moment I save this, the cost will be created as a planned cost into the service order. Now I'll go here as an LW32. Yeah, confirmations. So there is already a planned cost. Okay, so but the actual cost is still showing because of only we confirmed only one quantity. Okay, this is clear for you, right? Yes, sir. Yes, sir. Santosh, is there any limit in the cost value? Up to what level, what value it will support? He's asking some question. What you understand? Yes, sir. Your voice is very low. Hello. రవికిరణ్ మీ వాయిస్ చాలా స్లో ఉందని వినపడట్లేదు. మీ వాయిస్ స్లోగా వినపడట్లేదు. అసలు వినపడట్లేదు. Okay, so here you see the purchase requisition. After you create a purchase order, it shows as a PO is existing. So this is one change you need to observe. రవి గారు నిజంగా మీ వాయిస్ అసలు ఏమి వినపడట్లేదు. ఏమైనా టైప్ చేయండి లేకపోతే క్వశ్చన్ ఉంటే. So this is a purchase order what we created. Okay, now I will go to సార్ మన సర్వీస్ ఆర్డర్ ఏ సినారియోలో క్రియేట్ చేసాం సార్ వితౌట్ నోటిఫికేషన్ అదంతా కూడా a notification not mandatory. See, for example, I have a CAC, a customer interaction center or help desk, then only I will create a service notification. It's a kind of a reporting tool. We need see, when I have a problem with my refrigerator or my Whirlpool washing machine, when I call the CIC, customer interaction center, they will tell you, okay, this is your tracking number or service ID number. So based on that you can track it, because service order is internal in the sense within the company. We don't share this information to the customer. But at the portal level, if I want to see what I can understand that I have reported a problem to the customer back office team or my customer care. So that level will be detailed in the service notification. Okay, but for testing purpose, directly we can create a service order. We know what is the problem. Normally we create service notification. Without this we will not do. We use full transactions starting from document flow of service notification, service order, confirmation, goods movement, billing. Okay, so service notification is mandatory in all steps. But only thing is, if the problem is repeated, we don't need any back office team, then we directly create a service order. Go to Migo. Now I am posting the goods movement against this order. This is the problem. 361. Don't skip this in future. I don't need to use the default values. Purchase order. Okay, this is the problem. ME823. Two 257. ఇది కదా సార్ ఆర్డర్ 32. టూ 2571 లాస్ట్ 571. Okay.
Now approval is also not there, but why this is still showing as attention not applicable address. Four five zero double two is on 0 double 257 000, sir. 0 double 257. Okay. Don't purchase necessary also subcontracting.
Delivery parties I'm launching. Okay. Requisition, item outline agreement, RFQs. So what we are doing is wrong. Instead of issue receipt, we are doing a issue. So this is a receipt against the order to the service. Okay. So this is the stock confirmed one quantity. The moment I post this, it will show flag is not okay. Goods receipt. Yeah, I will post it. Okay, I am receiving against the order, but this is account assigned to the service order. Now I go into the IW32. Okay, you see component. So there the actual cost is posted. So this cost is coming because of 100 rupees. Now if I want to see what is the cost, go to the repair, consumption of, this is material, repair maintenance, and this is actual hours, consumption of semi-finished materials. So just click here. One will be from the reservation cost element, and one will be from your purchase order. Okay, clear? If I just double click here, it will take you to the material goods movement, and the cost is total quantity 100 and price is total quantity is 1 and price what we entered in the purchase requisition will come here, purchase order data. So you see the difference here. One will be your reservation. If I click here, it will take you to the reservation. Okay, so this is my reservation. How do I see this is a reservation? You see a reservation number. The other one is the cost which is coming for a purchase requisition. So click here and document info. You will see financial data where accounting document. What is the amount posted? This will be your amount. Okay, so this amount is coming. Clear for you? Clear, right? The difference you can understand the difference. One is a reservation and one is your purchase requisition. Yeah, so if I again go back into this, you see the goods movement status. It will not be allowed. Component tab. Click here to general data. So this is for N. So there is no movement allowed. Okay, so that's a difference from reservation to the purchase requisition. The first line items. The Second line item N. You see 10, 20, line item 20. First line item is a movement allowed because we are doing the goods movement from our plant. From our plant. This So is that's the the second reason. item is from the third party. That is the reason there is no This will movement not allow, allowed. yes. Clear for you? Yes, yes, sir. Can you add one more line item, sir? I mean, second line item. That is a clubbing is there, no? That screen. Can you show once again in the third line item with the same with N item category? Yeah, sure. So I'll add the 1 to quantity now. I'll put N here. Okay. So this is my material realistic date. Yes. The moment I enter this, system says reservation will be created here. Okay.
Because I have not saved, that's why it is already a number is created. I'll save it. Okay. Same PR number will come. No, same PR number, or it will be a different. That's again a setup we have. We'll see what is the PR number. Yeah, it is creating a different PR number. Okay, so if you want the same PR number also, it's possible. I want because the problem with this PR is if I did not do the PO, then the same PR will be created. So like for example, I want to add it in a one quantity. I will add with N. Now the same PR should show. Why? Because purchase order So yeah, GRU purchase is requisition was not not there. yet confirmed. It should show on the same PR number. Let's see. If it is creating the other one, there will be one setup in the MM side. So it is creating. So that means each item they are asking to create a separate PR. So this MM team will create this. This is the configuration from the MM side. Whether they want in same PR or different PR, that can be done. Okay. Okay. So I'll save this. Let's check this 84. We'll go and create E22N. 21N. M21N. So here what I will do is I'll just try to add both PRs into one PO. So that's possible. So we have one as 84. Okay. So another one I will put as a 85. Okay. So I'll just save it. One message is that what is this message? Okay, there's not an error. I will save this. So now what I'm doing, I'll go to Migo. Okay. So I'm doing the goods receipt against the service order number 72. 572. Okay, 2 line items I'm just posting. Goods receipt. Yeah, we have 2 line items. The account assignment always will be your purchase order. Okay, so I'll save this. First of all, check for the OK code. Okay, so I'll go to IW32 origins complaints. So both all of them are confirmed. You can see the stock. Stock cost is posted like this. Now I go to the report. Spare parts consumption. You'll see planned cost is this much. This cost is coming because of total quantities 4 into 203 something. No? 234, yeah. And this is your purchase order. Double this line item. You see, this is a total 2 quantity amount. Okay, this is coming from purchase order 72. Reference document is your PR material document. Okay, this is your material document, and if you want to go here and see FI data for 2 quantity, it is posted. Okay, clear? So 100 is a cost and some tax value is added, so that's the reason it's coming as 2222. This is total price into 2. Clear, right? For you? Yes, sir. Yes, yes.
Yeah, now I will show you the configuration. CRO. Plant maintenance and customer service. Okay. Sales processing. We have service order. What we are doing is general data component tab. Yeah. So default values for item categories. So here for your plant, you will be able to see 1200 1200. No, 1200. What showing is yellow. N only. It will see if any other setup. Moment type for material. Based on the material, I think we'll see with normal material and Hava. So based on material, it's showing as yellow. I will Material put this, type. I'll put N and I will see one more. IW32. Same material I will try and we'll see what is the default values coming. Okay, just enter, don't give anything. Still it is coming. Yes. What is this type? Halba. Okay, I put this Hava. Material type is Halba. Okay. Okay, yeah. So this is the setup which is coming based on material type. If you don't give any material type, it will be normal type it takes. But material type will have a priority always. Okay, and different movement types for material reservation. So when I'm doing for material reservation, it will be always a 261. Okay, you will be able to see 261 will be there, and 262 is reversal. So it's a goods issue, and goods issue reversal is 262. Okay, clear? ఇది ఎందుకు పెడతాం సార్ అసలు మనం ఇక్కడ మూమెంట్ టైప్స్ అన్ని అని పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది సెటప్ లో సెట్టింగ్ లో అది SPRO లో మరి మూమెంట్ టైప్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ రిజర్వేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు when I'm creating a reservation here, sorry, not add this material. So when I'm entering the reservation, the system will automatically pick the moment type here. So it shows how you are processing this material, whether using a reservation or whether using a GR or IR or whatever the moment you are using, that will take here. Normally when I'm using a service order, it will be always 261. But when I'm using a sales order, always it will be 601, right? Correct. Our system is finding that 601 because we have a setup in our schedule lines. So automatically when I use a schedule line category as a CP, system will take as 1601. The same way we are telling the system you use 6261 movement type. Okay. In service order level, I hope there will be no any scheduling categories, right? Service order we don't have any schedule lines. It will be always based on the item category. In service order level, item category means that is the only one number L or N, like that. Yeah, L or N. We don't have any schedule because we are not doing any delivery from the service order related delivery. We are doing only just goods movement using a Migo. Okay. So okay, when after that billing, sir? Yeah, after that normal billing, DP90. DP90. So in case if it is a third party material N item category, okay, so document type will be NB, which is your purchase order type. No. Can you go back and can you show once again what? Yeah. So when I'm using a L and N, right, item categories, we are using a two item categories. One is L and one is N. When I'm using N, I'm saying the system to create a purchase requisition and purchase order. When I'm using a L, system is creating a requisition. You are clear till that part. So in case of
non-stock N, how a purchase requisition is created is because of NB. This is a document type. When I create a purchase, when I go here, okay, so here automatically system is creating a PR. But what is the document type to create a PR? So that PR document type, we are telling the system you use NB. Okay, where is the PR? I will go from here. So use, this is NB. So that setup will come from here. Correct, sir. NB, but how system knows when there is a L N, then only it should be create NB. L is always a reservation and N is always a requisition. So that's the reason we assigned initially L and N. Right? L is a reservation will be created. You see here L is reservation. Correct, sir. L is reservation. When there is a N is, when item category is N is appearing, automatically purchase requisition is going to create. Correct. But NB and N, is there any interlink connection? NB and L. N. No, N is automatically a PR creation. There is no But connection. L, So when there is no I any purchase requisition. No. For L and L, not required for the NB. L is not required. L will be always a reservation. You see, by default, L assign, it will create a reservation. It will not create any purchase requisition. So that's the reason we are not creating any PR. But the moment I enter N, because system knows I entered N is stock, non-stock material, I have to create a PR. కరెక్ట్ సార్. ఇప్పుడు అంటే నేను ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎన్కి నాన్ స్టాక్ కరెక్టే. సిస్టమ్కి ఎలాగ అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది? ఇప్పుడు ఎన్ పెట్టినప్పుడు ఆ ఎన్బి క్రియేట్ అవ్వాలనేది ఎన్కి ఎన్బికి ఏమన్నా ఇంటర్లింక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉందా పార్ట్ అనేసి? అలా ఉండదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్ పెట్టినప్పుడు రిజర్వేషన్ క్రియేట్ అవ్వాలి అని ఉంటుంది. కానీ ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్ క్రియేట్ అవ్వాలన్నది ఇక్కడ డిసైన్ చేస్తాం. మనకి ఎస్డీలో కూడా నార్మల్లో ఎన్బి పెడితేనే పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా? అవును, అది మరి 601 మూమెంట్ టైప్ ప్రెసెంట్ చేస్తారు షెడ్యూల్ లైన్స్ లో. అవును. మూమెంట్ టైప్ ఉంటుంది కదా మనకి, అసలు ఎన్బికి పెట్టినప్పుడు అది మూమెంట్ టైప్ 0 కదా? మూమెంట్ టైప్ ఉంటుంది, ఎందుకు ఉండదు? ఇక్కడ 101 ఇది రిజర్వేషన్ కదా. సిఎస్ లో అక్కడ ఎస్డీలో ఉండదు కదా సార్? మామూలుగా సిఎస్ ఐటమ్ కేటగిరీ మూమెంట్ టైప్ ఉండదు కదా అసలు. అది మన ఎస్జీ సైడ్ మూమెంట్ టైప్ లు అసైన్ చేయము. ఏం చేస్తారంటే మీరు ఎన్బి పెట్టినప్పుడు థర్డ్ పార్టీ అక్కడ ఏం చేస్తాం సిస్టమ్ కి చూపిస్తా చూడండి. ఇది సిపి కదా, సిపి కదా, ఇదేంటి సిఎన్ సిఎస్ సిఎస్. సో ఇక్కడ ఎన్బి క్రియేట్ అవ్వాలని చెప్తున్నారు. ఈ ఎన్బి అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ యువర్ పర్చేజ్ రిక్విజిషన్. కరెక్ట్. ఓకే, పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఆటోమేటిక్ గా ఈ పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ అన్నప్పుడు ఓఎంజేజే ట్రాన్సాక్షన్ లో మీకు 101 క్రియేట్ అవ్వాలని సెటప్ ఉంటుంది. అదేంటి ఓఎంజేజే, ఇది ఎంఎం సెట్ చెకప్ మూమెంట్ టైప్ సెటప్. ఓకే. ఇది 101. ఓకే, ఇది 101 క్రియేట్ అవ్వాలని గూడ్స్ రిసీట్ ఫర్ పర్చేజ్ రిక్విజిషన్. ఇక్కడ మీరు వెళ్తే ఎల్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమని అంటే ఇక్కడ ఎల్లో ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, ఇక్కడ అసైన్మెంట్ ఉంటుంది దేని క్రియేట్ అవ్వాలి అని. MB21 అని వెయిట్లు ఉండాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ అసైన్ చేస్తారన్నమాట. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ నుంచి పిక్ చేసుకో మిగో చేసినప్పుడు 101 ట్రిగ్గర్ అవ్వాలని మనం ఇదే కదా యూస్ చేస్తాం. అవునవును. MB11 చేసినప్పుడు ఇది ట్రిగ్గర్ అవ్వాలని ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ చేసి ఉంటుంది. బ్యాక్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు అలా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం చూసే డిస్కషన్ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇస్ మూమెంట్ టైప్. వెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ N item category, system will automatically create a document type as NB for reservation. And account assignment can be F or it can be Q or it can be E or it can be D. So F is for when you are using a transaction as F for service orders. When I'm using the same transaction for Q project systems, it will create Q. And I'm using sales order, it will create E. When I'm using a sales direct to project, it will use D. Okay. So based on what transaction you are using, system will determine this. If it is F, it will be order. If it is E, normally we have seen independent third party or IPO process, individual purchase order. It will always use E, and if it's third party, it will use F. So this part you are clear, right?
Yeah, we use if I want, always we can able CDMO. to change those one, right? Change, no. When always you are using the service order, it takes F. So when here I go, you cannot change this because this is Can you go to standard. F4, sir? There, F4, F4. I'll show you this one. Moment type. So here, this is my purchase order. Okay, so this is F. What is F? In account assignment category, you see either it will be a network or your service order. You want to see the F4. Huh? F is order. E is a sales order. And if you see D will be your EF, Q will be your project. Individual customer settlement. D. D is settlement. C order. Okay. Then if I by mistakenly instead of F, if I maintain C, then system will act as like a sales order. It will not create because we don't have any sales order. No? When we are creating purchase requisition, it will not create any because it's related to sales order. But here we are using a transaction of service. IW 50 30 31. Service order, yes. Okay. Got it. Yes. So accounting indicators again. What is my accounting indicator? So we have these many accounting indicators, whether GK or warranty, whatever or warranty. Okay, and priorities is normal priorities. Whether you want medium, high, you can assign these priorities. Current date and basic date. So only this is important thing. These are all normal status. How your status will come. And yeah, these are all from side. We don't need much. Yeah. So the thing is, once a service order is created, what you are doing is you are printing a shop paper. Normally we have output determination in your SD. Same thing here. We call this as a shop paper. Shop paper is Shop a paper. printing of your service. Just click on this print. You'll see whether you want to create for order or operation or whatever. So go to order. So these are all the shop papers we say in the CS. Okay, you can print. Say you can print preview. Okay, print order. PA01. I'll put this. Remove this. Print preview. Oh, this is going third party. Okay, so orders. I'll take any other example. Pick list. Okay, I'll take this one. Do print preview. మనం దీనికి అవుట్పుట్ టైప్ లో ఎక్కడ అసైన్ చేస్తాం సార్? Yeah, I will show you. So this is a layout. Like this, the layout will come. The same, like either you can use the smart forms or Adobe forms or scripts. Okay, so this one we will come to print options in the SPRO. Yeah. Print control. We have a shop papers definition. సార్ ఒక నిమిషం, అంటే ఇక్కడ మనం అసలు నేస్ గానీ NAST గానీ అసలు వాడమా మనం ఇక్కడ? No, NAS is not used here. No, NAS is not used here. It will be only within your CS. Okay, so the shop papers, both service orders and service notifications, for both we call that as a shop paper only. Define shop papers for Yeah, order. what is a shop paper we are defining? What kind of a shop paper you want? You can define a shop paper, and here O will say as it's a service. N is for notifications.
Okay. Same way we have it for maintenance P, and even we use the same application for QM and PM also. Okay. So here we are using O because we are using it for services, service order. So this is a default print, whether you want to print or what you want to do. Say for example, I want to use this. You go here. This is a program you are assign. Smart forms and program you define here and assign. I mean, look like same NAS only, but Yeah, use NAS at only, different but place. NAS is we don't have any shop paper. We'll call this as a output. Here we call as name, no different name. Okay. Here output type means what? What is the output type here for the shop papers? No, there's no output type here. It's always called as a shop paper only. Shop paper is a output type in CS. And the name ఒకటి different అంతే, but functionality is same. Yeah, functional design. Yeah, And output types and the 2020 is also output type. 2020 is also. These are all shop papers are all called as output types. Okay, web program from delta print to operations. Okay. Okay, so this is my form. And next is for output types, you are assigning to the auto type. Same way in your NACE also, you are going to assign this output types to the building documents or sales orders. Right? Same way, what we are doing there is we will define output types and we'll assign into the output procedure, and this procedure is assigned to document types. Here, that procedure is not there. We are directly assigning this document output types to the service auto types. Okay. ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది సార్ అసైన్మెంట్ సర్వీస్ ఆర్డర్ టైప్స్ కి లేదు కదా హలో document type star, so that means it will come for all service orders. If any specific order types and all, we can able to maintain it. Yeah, we can maintain. Say for example, we'll define one shop paper. Just tell me one shop paper, maybe 2072. I'll copy pick list. I'll just copy this. I'll put as 2050. 2021 maintain. Okay. So this I will not assign this to all. I will assign only to the order type. Copy this. I'll only assign this to S702. డేట్ అదే షాప్ పేపర్ మార్చలా 2022 ఉంది 2021 మంది. Okay. Okay. So now I'll create the order IW31. అంటే సార్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది సార్, అంటే ఆఫ్టర్ సేవింగ్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ టైప్ రావాలి. Another same setup. So orders. Oh, we have not defined any specific shop. Okay, so there's one more config. So now I just defined this for shop paper document type level. What I will do is define printers. So here we have a user specific print control. So star, and we have planning plant and shop paper we have not defined. Okay. So I'll just go to the copy for all users. So here I'm just putting this 2021. So this 2021 is available for all users. Okay, this I will not save.
Specific users also we can able to do it. Yeah, we can define this only for few users. Okay, now I'll come here. Let's see if any user specific defined. Yeah, 2021 is user specific, and this is only coming for SM02. Okay. మళ్ళీ ఒకసారి అనుకూలంగా ఎక్కడ సార్ చూసింది మీరు అది ప్రింట్ Go ఎక్కడ to order print. ఆర్డర్స్ ప్రింట్ ప్రివ్యూ కొట్టండి వస్తుందా వస్తుంది అది మనం కాపీ చేసింది కదా ఫామ్ సెలెక్టెడ్ 2021 ఫామ్ అసైన్ చేయలేదా గవర్నమెంట్ అది ప్రోగ్రామ్ అను ఫామ్ అసైన్ చేసినట్లేం సార్ మన 2020 ఫామ్ కాపీ చేసాం కదా 2020 we don't have a program. It is there, but completion allowed. Let's save this again. Let's see. No, it is going to SOAP. అది థర్డ్ పార్టీ టూల్కి వెళ్తుంది అందుకని ప్రాబ్లం అయింది సోప్ కనెక్టివిటీ లేదు కదా దీనికి ఓకే ఇక్కడ ఒక నిమిషం సార్ ఇదే స్క్రీన్ లో అదే అక్కడ నుంచి చూసారు టిక్ మార్క్ ఇదేనా ఇందాక నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి ప్రింట్ బిఫోర్ రిలీజ్ అలౌడ్ ప్రింట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఇదే సెటప్ మనం ప్రింట్ బిఫోర్ రిలీజ్ అంటే మనం రిలీజ్ చేయకముందు ప్రింట్ చేయాలంటే ఇది ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ చేయాలంటే ఇది అది ఏం చేయకపోతే అది ఓన్లీ జస్ట్ ప్రయారిటీ లేదు తీసుకుంటుంది క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా ఓకే ఇది ఆర్డర్ టైప్స్ కేసింగ్ చేసింది సో ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయంట ఒకటి యూజర్ సెటప్ ఇంకోటి ఏంటంటే డిఫరెంట్ ప్రింట్ వర్షన్స్ మనకి 260 జాబ్ పేపర్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ కాస్ట్ సెంటర్ ప్రింట్ డైవర్షన్ ఇది ప్రింట్ డైవర్షన్ మీరు ఒక ప్రింటర్ నుంచి ఇంకో ప్రింటర్ కి మార్చాలి అంటే ఇక్కడ పెడతారు సరే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు సర్వీస్ ఆర్డర్ చూసాము ఇప్పుడు ప్రింట్ షాప్ పేపర్స్ అలాగే నోటిఫికేషన్స్ ఉంటది అలాగే వేరే దానికి వేరే అన్ని డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ఉంటుందా నోటిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ ప్రింట్ కంట్రోల్ సేమ్ అప్లికేషన్ ఏరియా నోటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ notification print control same setup so here it will take only n okay so there you have seen o here it's showing n this setup is same ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ సర్వీస్ ఆర్డర్ ఇంకా ఇంకోటి హెచ్ఆర్ మాస్టర్ ఉంటుంది ఒకటి ఇంకోటి క్వాలిటీ క్యూఎం కి ఉంటుంది ఇంకోటి పీపీ కి ఉంటుంది మన నేస్ యూస్ చేయం అన్నమాట వీటికి అవునవునులే అప్లికేషన్ ఏరియా స్పెసిఫిక్ అంటే సిఎస్ పార్ట్ లో రెగ్యులర్ గా వాడేదంటే నోటిఫికేషన్ ఒకటి సర్వీస్ ఆర్డర్ అంతేనా మిగతా ఇంకా సేల్స్ ఆర్డర్ అయినా మీకు అవుట్పుట్ లో నేస్కి వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు DP90 అనేది ఇన్వాయిస్ కదా బిల్లింగ్ కదా యాక్చువల్ గా సేల్స్ కదా సేల్స్ ఆర్డర్ ఏది DP90 సార్ DP90 సేల్స్ ఆర్డర్ కదా బిల్లింగ్ ది సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ అయింది కదా మనకి డెబిట్ మై రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గో టు మన లాస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసిన గుర్తుందా మీకు 48 ఏదో 39 ప్రతి దానికి టేబుల్ లెవెల్ చెక్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్ అంటే నార్మల్ సేల్స్ ఆర్డర్ VBAK ఆ టైప్ లోనే so this is a operation confirmation sales order DP90 last time what we discussed you remember or else I go to SA60 VBAK
created by what is the user, sir? 44, user 81. 44 you your 16th accreditation. So this is what we created, and we'll take this. Hello. Hello. So this is the debit memo request which we created from the service order. Okay. So when you use DP90, automatically a debit memo request is created. It's a kind of a sales order only. Okay. So this is a debit memo request. You can see from where it is coming. It's coming from a line item load header. Yeah, sales order. This is a sales order. Which is coming from this line item 10. This is PR. Okay, material coming from a service. Okay, we'll take this one. This is also PR. We'll go to 84. Yeah, you see, this is service order. Okay, clear? అంటే ఇక్కడ నేస్ సార్ మనం వాడేది దీనికి దీంట్లో అవుట్పుట్ ఇస్ నైస్ సేల్స్ ఆర్డర్ నార్మల్ సేల్స్ సిఎస్ టైం లో బిల్లింగ్ వాడేది బిల్లింగ్ క్రియేట్ చేసేది కూడా సేమ్ నేస్ అంతే ఇది సేల్స్ అవుట్ అంటే మనము అది వచ్చి ఇక్కడ SG లో క్రియేట్ అయింది అంతే ఓకే ఓకే debit memo request is nothing but the document again in the sales order Vivo V8. So here again you can go into the output. మామూలుగా సిఎస్ లెవెల్లో బిల్లింగ్ క్రియేట్ చేసింది మనం VF01 కాకుండా ఇంకోటి వాడతాం ఏంటది RRB అది DP90 దీని నుంచి చేస్తాం DP90 is nothing but you create a debit memo request. After that again you want to do a billing, so that billing will be created against this. So for example this we have created billing. No, it's open. అయితే సిఎస్ పార్ట్ లో షాప్ పేపర్స్ వాడేది ఓన్లీ మనకి యూస్ఫుల్ రెండే ఒకటి సర్వీస్ ఆర్డర్ ఇంకొకటి నోటిఫికేషన్ యా కరెక్ట్ కరెక్టా కరెక్ట్ ఓకే ఓకే okay except this is the complete flow and you just try to practice entire scenario and any questions maybe we can see in the next week. If you have questions you can bring all the questions from the beginning. You can come with the question and we will see the issues. I think last time Ravi Kiran was asking some question. So is it clear, Ravi? సంతోష్ గారు Yeah.
ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ అది ప్రివెంటివ్ మనకి మెయింటైన్ కన్ఫర్మ్ ఇది అవ్వలేదు అనుకుంటుందా ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ది ఇది క్లాసు ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ పీపీ ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ పిఎం సార్ అది సిఎస్ కాదు. అవునా ఓకే ఓకే అందులో మనం అది యూజ్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్ కూడా డిఫరెంట్. అది మనం యూజ్ చేసిన ఐడబ్ల్యూ 21 యూజ్ చేస్తాం. కొంచెం అదే నెక్స్ట్ ఎందుకంటే నిన్న ఎవరు అడిగింది వెంకినా ఎవరు అడిగారండి. ఓకే సో మన సైడ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏఎంసీ ఇది ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ రిక్వెస్ట్ ఇదంతా యూజ్ చేసేది పిఎం సైడ్ ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్. ఓకే సో మనం యూజ్ చేయం ఇది సిఎస్ లో యూజ్ చేసేది మన ఏఎంసీ ఆల్వేస్. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ కస్టమర్ వి యూజ్ ఓన్లీ ఏఎంసీ. ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఇస్ నార్మల్ డన్ బై పిఎం సైడ్. ఓకే 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 వెన్ దే సే ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ యూ టాక్ అబౌట్ ఏఎంసీ యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్ట్ సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్. సరే సరే సార్. టీమ్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉండే కొంచెం రాసుకొని నెక్స్ట్ వీక్ కొంచెం క్లారిఫై చేసుకుందాము. మర్చిపోకుండా ఏమైనా ఉంటే డౌట్స్ ఉంటే చేయండి. సంతోష్ గారు నెక్స్ట్ వీక్ లాస్ట్ వీక్ ఇది కొంచెం రియల్ టైమ్ సినారియోస్ కొంచెం చెప్పరా. అందరూ ప్రెషర్స్ నాకు తెలిసి అందరూ కొంచెం ఉపయోగపడుతుంది. కొంచెం మీకు కుదిరితే కనుక వేరే ఏమన్నా అనాలో చూపించడం కానీ ఏమన్నా ట్రై చేయండి సార్. అనాలోది మన సిస్టమ్ లేదు సిస్టమ్ తీసుకోలేక మీ బాబురావు దగ్గర తీసుకుందామా సిస్టమ్ ఏదైనా అనా సిస్టమా S4 అన్న 2021 తీసుకుంటే అందులో నేను ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. ఎందుకంటే అక్కడ కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చేంజ్ అయినాయి. మీరు ప్లాన్ చేయండి సిస్టమ్ తీసుకున్నా నేను చూపిస్తాను. ప్రాబ్లం లేదు. అంటే 1511 1610 170 అని వర్కౌట్ అవ్వదు. మనకి 1809 నుంచి కావాలి. 1809 కానీ 1909 కానీ 2020 కానీ కావాలి. ఓకే సార్ ఏం చేంజెస్ ఎక్కువనే సార్ మన అనా సిస్టంలో ఫ్రమ్ సిఎస్ సైడ్ లేదా ఏం చేంజెస్ ఏం లేవు ఈసీసీకి అనకు సర్వీస్ సైడ్ 1990 నుంచి ఉన్నాయి చాలా చేంజెస్. అది కంప్లీట్ గా సిస్టమ్ మొత్తం సిఆర్ఎం తో ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయింది. ఓహో ఓకే ఓకే. అంటే ఇప్పుడు మన ఈసీసీలు నేర్చుకుంటే కానీ అందులో వర్కౌట్ అవ్వదు సార్ హనాలో వర్క్ చేయడానికి. ప్రాసెస్ అర్థమవుతుంది అంతే మీకు. అక్కడ మీరు యూజ్ చేసేది ఐడబ్ల్యూ 31 51 అయ్యి ఉంటాయి. కాకపోతే మీకు ఇంటిగ్రేషన్స్ సిఆర్ఎం తో ఇంటిగ్రేట్ అయినవి ఆ సినారియో రన్ చేయలేరు. ఓకే సార్ ఓకే. 180 నుంచి మొత్తం కంప్లీట్ చేంజ్ అయినారు. 180 నుంచి బికాస్ ఆఫ్ సిఆర్ఎం ఇంటిగ్రేషన్ నౌ దే ఆర్ కాలింగ్ యాజ్ అ సర్వీస్ నాట్ సిఎస్. ఓకే సార్. రవికిరణ్ గారు మీ దగ్గర సిస్టమ్ ఉందండి అన్నది లేరా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారా రవికిరణ్ శ్రీనివాస్ ఎవరి దగ్గర సిఎస్ ఏమైనా సిస్టమ్ ఉందా అంటే మన కంపెనీ సిస్టమ్ లో చూపించలేము సార్ మన దాంట్లో. కంపెనీ సిస్టమ్ వాళ్ళు ఉంటుందా యాక్సెస్ ఇట్లా విపిఎన్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతారు కదా నార్మల్ గా. ఇప్పుడు మా దాంట్లో చూపించాలంటే అది అనా సిస్టమ్ కాదనుకుంటా. శ్రీనివాస్ అది కూడా హనా కాదు సార్ ఈసీసీఎస్ సార్ ఈహెచ్పి సార్. ఓకే అది తీసుకుందాం. అయితే సిస్టమ్ ఒకటి తీసుకొని మీరు చెప్తే దాంట్లో ఒకసారి ఎండ్ టు ఎండ్ చూస్తే అయిపోతుంది. అంటే మనకు ఒకటి ఐడియా వచ్చింది కదా ఏమేమి చేంజెస్ ఉండి ప్లస్ కొంచెం ఏమైనా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా సరే కొంచెం చెప్పండి సార్. ఎలాగా ఉంటుంది టాపిక్ లో ఎలాగా ఎక్కడ ఏ స్ట్రెస్ కొంచెం కవర్ చేయొచ్చు ఎక్కువ ప్లస్ ఏమన్నా సినారియోస్ అంటే ఇప్పుడు మన స్టాండర్డ్ ఉందనుకోండి కస్టమైజేషన్ కంటే ఎక్కడ మీకంటే చాలా ప్రాజెక్టులు చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ చేయొచ్చు సార్ ఇక్కడ ఇలాగా అని అలాగని అడుగుతుంది. ఓకే నా దగ్గర క్వశ్చనర్ ఒకటి ఉందండి. అంటే మీరు బ్లూ ప్రింట్ కి ఏదైనా వెళ్తున్నప్పుడు బ్లూ ప్రింట్ లో ఏమేమి అడగాలని అది ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకే సరే 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 అదే మీ దగ్గర నోట్స్ పంపిస్తున్నారు అది కొంచెం పంపించండి సార్ అయితే. సరే సరే అది కూడా ఉంది అది కూడా షేర్ చేస్తాను. సరే సరే అది మీకు షేర్ చేస్తాను. మీరు అంటే అందరి మెయిల్ ఐడి లేవు
సరే సార్, నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను అందరికీ. మీరు చేశాను అందరికీ. సరే సార్. ఓకే సార్, మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే చెప్పండి. మీ క్వశ్చన్స్ రాసుకుంటే మనం నెక్స్ట్ వీక్ క్వశ్చన్ క్యూఏ సెషన్ చేద్దాం. సరే సార్, ఓకే, గుడ్. థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్ రవీంద్ర సార్.